generations which you have been seeing on theater. We are going to join together and make this wonderful production. And what I'm calling the press, because you know, me and you, we have been fighting a battle, a dialogue war with you guys. Every time you go around, you say, theater is gone, theater is dead, theater is not anywhere here, God is here. This is your time now. Time has come for you. Time has come for you. For these wonderful dramatists to come forward and lift the flag of theater of Uganda. We are here to defend our legacy. The legacy of one of the guys whom we don't know, but who was a wonderful personality in the theater world, in the hands of PSC. My brother Muzanyo gave me his history, and I fall in love with it. I fall in love with that history. It was a wonderful thing. So we are here to lift, to keep or protect the legacy of theater of Uganda. There is a friend of mine, his name is called Case. Every time I go to their TV, he says, theater yagwa. So today, Case, and I want to invite you, Case, also to come and act with us. You understand that theater hasn't fallen any time. It's a beautiful industry. It's a big industry. It's a changing giant. It's a changing giant in the country. If you want to change this country, you can't leave theater to lay down. Then you have a lot of problems. You have a lot of people shooting themselves because they have got a lot of fatigue. And there's nobody who can come and lift that fatigue from their heads, you know. So we are here. We are here to defend the theater industry. Thank you, thank you very much for the opportunity. I totally agree. Whenever something good is coming up, sometime, and then people think it's dead, then they go to Makua so that it can shed the old skin. And I think right now, for us, we're going through that process of, shedding off the old skin. It's a good thing. There might be so many things that are happening in Uganda now. There's Facebook, there's Instagram, there's TikTok. There's all these things that are there that people say have taken the place of theater. Never. Social media, all these things can never, because we can never run away from the need for intimate entertainment. Right now, we are all believing in this moment because we are first-hand witnesses in these seats here to what we are saying. So, and you are able to hold us accountable for this very moment. TikTok stars. Many of them are now seeking to go on TV. Many of them are now seeking to better their craft as performers. So this is something good for us as theater people, and I'm very excited that my seniors offer to revive this thing, and something very good is going to come out of it. Thank you so much for being here. What is the cast? How does the cast look like? People in Uganda, people want to know who are those people who are making the history. So our cast is a very big cast, it's a very good cast. As I told you, to cooperate is 3 generations. We have got the same generation. We have got the Kato Lubwama generation. Yes. The members of the we not cast. Very, very wonderful. Olwokuba nti Theatrical Association in Uganda yetukolera bino byonna, it's arranging us.
sarwengi gas ebiina ebiteekamu amaanyi tumaba ne basponsa abalala so emitendera girimu esatu ojja kusanga Charles Nkubuge esiyaasa ajja kuba Muzanyo Kato Lubwama kibuuka ajja kubaamu abemukibi ajja kubaamu Ashraf Sibugere naye mwali akati abo Kato Lubwama ne bajja Luswata mwebali baba ne bakalibala mwebali bonna so cast eri wonderful so tugezaako nga bwe tusobola okulaba ng'abantu baffe abawagizi baffe manyi abawagizi baffe banjawulo abawagizi baffe banjawulo ku b'ebivulu teeka bitugende bakulaffe byanjawulo bantu bajja ddala mu mizannyo nga si okulaba omuzannyo ate aguwera obudde bainawe bebuwagizi betwagala okulaba twagala abawagizi ba theatre abalaba theatre si muntu kujja mu theatre nojja n'akatabo kakamawulire nanti wamanyiire okulaba ebidongo wamanyiire okulaba ebiwogana akatolobwano kyotuna biwogana munnaffe batutandika otufugire tabuno so tuyita abalabi baffe abatheatre gyebali abalabi baffe abatheatre bajje tuyita amakampuni ag'amaanyi aga gavumenti agali pasono bonabona tugayita gajje era tugenda kubanga tugatuukako nekyetwagadde mwe press twagala mulimu guno ogwokulaba nga twawekeringa theatre mu Uganda tuleme kukoma bukomi wano bakino ekintu kigala kubeerawo emyezi 8 twagala tubeere namwoyo naguli omutima gwe mulina ogwokwogera ebintu ogwokutta theatre nagwo gubafeemu tubafeemu mwana w'ensere nekukufeemu mwana wa maama emitima egyo gibafeemu mujje mu lutalo lwaffe olw'okuzimba bulandi eyo gye bayita theatre wa ekirungi gye tulina titulina buli muntu ate n'association yaffe tulinayo kyekisinga ddala obukulu talo bweri so twagala mu kampeyini eno ng'etandika olwaleero kubanga tusuubira kino byetwogedde mujja kubiteekako ate muteekeko ebitunda project temuteekako obufufu omanyi okukwata nosala kiri ekifu nosala kiri wano olwoleetawo akalungirungi noteekawo tubegayira basebo bakama bafe abapress twagala tukwatagane bulungi ekintu kibanga kikola ki nakitambula bulungi tujja kusanyuka nnyo nga ku mulundi guno mutukoseeko advantageous publicity nga naffe tugifunamu si publicity gyetwogerako obwogezi nemutukuba olusa twetaaga nituwa ekintu ddala nga kirungi nnyo sibo mwami chairman kamwanga kazinda nokapoliza ekyayogeddeko kikulu nnyo twetaaga partnerships naddala twogera naggwe alina TV director chief executive wa television mu Uganda omanyi industry eno kyekukoledde bw'obanga tolinaamu omuntu yava ku stage kujja kukola ku TV yo awo tusaasire naye bw'obanga obalina era nga obamanyi yaba industry eno eddewo amaanyi gaayo n'okusingawo ate tusobola okuproducinga abalala abagenda ku TV abagenda ku radio njogera n'aba TV njogera n'aba radio era abasinga twakakubira ku basimu bayogera kimu kyokukosera ati industry etukoledde ebintu bingi nyetweyigidde abantu ne batukolera era nga baberedde tetunasengako nakuse bulungi nabo twetaaga sponsorship nene tulaga ekintu nga kinene kigenda tambula eggwanga lyonna nga bwe twatogedde mu luzungu ate naye nga take off erina kuba y'amaanyi waliwo amawulire amalungi waliwo abatanavaayo naye tugamba tubeere wamu tulaga basponsors kampani nene ziyasponsoringanga theatre ezi MTN ezi
Airtel, Coca-Cola, Pepsi Cola, tugamba zifeeyo. Abalala Kato yabogera si. Twagala bafeeyo bajje on board tuzukusete kiti. Abalanga theatre tukakasa nti gye bali abanyumira ebintu ebiteekeddwamu obudde nebikolebwa. Tukandi believe nti omuzannyo guno gwa musanvu naye bwegamba memba bali wano timutuwenu bayinza okuba mugamba bana amawulire gatukutte nga production tukyagenda maaso ate nga well arranged. Bonna bemulaba nebemutulabawo bagenda kubeera part of us. Bonna bemulaba wano abazannyi b'emizannyo abamu bakwata budde. For example, Mr. Africa Luswata singa tatuuse bali tumanya nti ali ku top executive n'abalala bangi tebali bubeezi wano naye nga tuli very happy nti kisobose okubanga tukoze ekintu kino batusi bonna ne bajja on board ate tugamba tukyagenda maaso nakyo. Twagala the sky ebirenga ye limit ne sky eremererwe tweyongereyo waggulu ne waggulu ne waggulu ate nga kisobola. Kino afuukirawo dayinaso agasolosolo ago agasi kuno tuvuddeyo lwa nsonga titulina kyetwagala okwadresinga Republic of Uganda. Ebigenda maaso ebikyamu bingi tugamba tusobola okubyadresinga buli aliwa nga bwe mwavudde nga tweyatula buli muntu alina ekibiina gyavudde. Tetuyinza kukozesa tukozese Afridiamond tukozese Ram Production tukozese Oceans netugamba erinnya erigenda tugatta ffenna kabibeere the dinosaurs. Abalaba firimu ezo omuli agasolo ago gavayo nagamba ate ogubadde twagala effect eyo mu bantu ate ogubadde Uganda evunda eggwawo twekuba twesaanyaawo tufuddeyo ate tukitereeze tulagenda okuzzaayo emitwe. Yes, ngembereze mu nteeko. Secretary. Kisesa agambye tulina spaces nyingi mu Uganda. We don't have space. We want the entire, this is one show. We are inviting the Parliament of Uganda. How many are there? Around 500 plus. 500 plus. National Theatre, Mr. Strategy, how about 370 minutes over. 370. We don't have You are demanding National Theatre. Well, National Theatre, and you see, also, allow me to also add on to it. The challenge we have now is that when you're going to do theatre, you must sell spectacle. Why? Because people are able to create spectacle on their phone. Did you know how much I can do with TikTok here? I can make myself look beautiful, I can make myself do so many things, I can combine myself with somebody who is far away. So what we need, our thinking was that if you're going to say a story about Uganda, you must be expressionists. And therefore you need a space that allows you to go into that area of, razzmatazz, because that's what we need to sell now, to be able to compete with everything that we are facing. You need a space that allows you to use as much technology as you can. We love the National Theatre because it's a very traditional space, but that's what it is, a traditional space. Even when you go abroad, they are breaking down these traditional theatres to be able to do the kind of art we want to do. We have total respect. The National Theatre is very, very intimate. It's a very intimate space. We all totally respect it. And I'm sure the plan is that after doing that big show, where everyone sees what is possible, then we are going to come down and take this show on tours. That's our program. That's our prayer. We said so. Throughout the period of so many things. I do not think we are saying that theatre is a luxury. Theatre is a necessity for so many people. It might be a luxury, but it's a necessity. So
let us be able to do the magic we want to do, and then let us take it. And of course, when you take it down, there are some things that will be lost, but you still have that intimacy that we need to deliver. The third question, concerning the audiences, there's something you guys must understand. Not everyone is for theater. No. Theater is for clever people. Yes, I don't know what this. Because why? Because even you have to learn to watch theater. Yes, on the radio, about talking about Muzanyo, or in African psychological treatment. Now, what you can have Muzanyo, there was a word. One it's a process. Kakati bandi nyo abali mu process eyo abayiga bali balakinga theater kitugezako okukola kati awekeningiti tukizunguse mu kuzungusa tulowooza nti nga muli wano namwe temuliwa bwe tuzungusa namwe musunguka tuzungusa namwe bajournalist muzungusa mulina okuyiga theater bintu bibinye byensomesa case natabimanyi. You must understand our what? Jova audience akati njagala nkulage mubamu kubagala ennyo okulaba theater. Mulimu omusajja amuyita Lawrence Mulindwa oba mumanyi ow'ekiteere akati agenda kugula tebo nga $5 million. Kubanga bebo bapayoniya b'okulaba bafani baffe naffe mulaba tuwaliwo bapayoniya b'abajournalist ffe naffe mubalabi tulinayo abalabi baffe betumanyi tikati ono mulabi waffe w'amaanyi nabulaba omupiira abaki so naffe bwetu bwetuli audiensi yaffe gyeri siri buli omu nti agijja mu theater no. Abantu bagiyiga n'okugiyingira nga bw'olaba kati nze bw'otwala mu golf nagendako eyo nanyera okuyiga golf naye nsekanaga sitegeera akapiira kali awo tugenda n'okakubale kagenda eri ate nemuduka emisingi kakati waliwo abantu ate abalaba theater bwe batyo naye bannaffe abantu baffe gyebali era betunoonya n'amakampuni ago ag'amaanyi gyegali agagala theater era mujja gawulira agagafuddeyo era tuyita amakampuni gaffe agagala theater agamanyi what is theater. Was theater yetonda perception gwe mutambulira mwenna fe tukola ekintu kimu mu theater katugambe ndeeta omusono nga sweater pants nezambala bwenjamba ate nenjisikako waggulu ogenda okulaba wakikoze mu muzanyo ogenda okulaba enja ng'abantu bonna bogera sweater pants zisiko waggulu ffe tubasalirawo ku sitayiro biki byemugenda okwambala biki byemulya biki byemunywa ensi abantu emaze okubalemerera bagitusindikira ffe bagisindikira ffe netutandika okukakkanya kubanga kyaka musebe toliwakyalo nnyo nga ffe tusobola okwogera kugamba ku balinda bamwami balinda bamwaba bafuga ne batabaako kye batugula ate ne basiima nanyere bitukoze eki. We are a great critic of this country. Kati bwe tulaba tekiriiwo ekyo mujja kubanga abantu mukyala abantu bangi bakyatabannaabwe bakyabo bati waliwo aboogera. Thank you. Ndoza kibuzo kyekizisa fire Uganda 60 n'ogeraageranya ebirungi n'ebibi ebiriwo obudde buno nga emya fact nti gavumenti eno erimu obuyinza yakufuga emyaka emingi so ebibi byonna ebisinga bibera kusejjayo omuntu taatye okugula tiketi ng'alowooza nti Muzanyo ale budgeted
nga alowooza nti omuzannyo guyinza obeere mu ebyobufuzi gavumenti ebalemesa olunaku oli nga lutuuse omuzannyo. Weewale nnyo nga bwe nkugambye gavumenti eno abantu baasigala batono nnyo beewa respect. Twebeewa respect. Ate tuwa respect olw'ensonga tufere tuvaayo ne twasama bitaliyo. Twasama nga tulina fact ne evidence na buli kimu. Ate ffe tetwasamira gavumenti nga tugyasamira nti tugigambako mu bubi. No, tugigamba okunyweza Uganda. Alright? Fenafena tuli baki? Bannayuganda. Tugigambako nga tunyweza Uganda. Omulimu gwaffe omukulu nga bati temukutegeera nabwe kangubategeeze. Omulimu gwaffe omukulu kugogola kazambi wa Uganda. That is our biggest job. Kugogola bw'obanga waliwo omuserikati wano mubaddemu nnyo abasajja bakuba nnyo abakazi. Tumala kuvayo mu theatre ne tugamba ku basajja balwadde okukola ki? Ffe tuteeka ebintu ebikyami mu nteeko. Era abantu balina okukimanya ekyo. Soba mukama wange omuzannyo gujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 29 Julayi ku Serena. Era kozi bazita parties bagule kintu kiri mu nteeko. Baffe ne tulina bwe tulumba tukutereeza Uganda. Mukama w'omusa. There is some love story, and actually, Irani yetantala okuwasa omuganda. Such a wonderful love story. Therefore, the politics ajja kwagala yingiramu naye nga story eri driven by love. Therefore, bw'obanga tolina interest yonna mu politics, you are welcome. The story is about love. Not at all to the love story in the history of faith. Ejituuza kumagwa. Therefore, temututika tutwala ti tulutwala na gavumenti tugenda netta. It's obwongo buli wano. Tuwandika Filipo awandika Charles nawandika katunawandika netuluka wano netugamba yes that's good naye wano kino kubanga twagala ekintu kibeere nga ekisooka tuli ba entertainers. Mission to entertain Ugandans. Naye mu entertainment okwo nemugendamu akakerenda akalungi akavumula endwadde ennyingi ezitulumbi ate tugenda kikola ate bulungi ate ku ssente ntono. But as we have said, from this grand show, twagala nulevuganye mu nsi yonna. Temumanyi kituliwa tukoye okubanga production eve Uganda tezogebwako. Forget kyonna kyolonobye ku stage ya Uganda. Twagala production ya nsi yonna. Newe mala okuveeyo mu nsi yonna tunogira ekiramu na Uganda kubanga guno omuzannyo gwaffe bannayuganda okulaba ne tuyiga ne tukyusa ne tugenda mu maaso ate ekisoboka. I am a very fan of what you do and the whole fraternity. I started to be corrected a little bit to state of the nation. We're still the same minds. When the same minds came together to put up such a big project. And that's why Nabi, if I got the facts wrong somewhere, the project showed for only 1-2 times in a really easy one because of the same minds, the how sure are Ugandans and the fans at large to seize the fire the same minds, the same writers, directors and actors
tetugenda kulaba ku Serena wokka buyimirizibwe olwokuba nti no hidden agenda aba theatre zemuteekamu ekyo tekisookera ddala nti no n'omuntu bwemugambye okka wansi anakasobole kujja ku Serena ajja kusobola okukola okugulaba. Ekirala title zammwe zibeera ne hidden meaning. Amugezezaako kikubirira batwagala bannayuganda nga free press abatuuke mutubuulire ceasefire state of the nation naddala mayinzino nga zizze wamu kiki kyemugezaako okweka mu ceasefire buli kyemwakwekati ceasefire neshengiminyi ekyogo ceasefire efitina yaki ceasefire. Let us keep quiet and we walk. When we talk a lot, we don't walk. Amasamandi. Muzanyo. Chikutegeza. Tikugenda twitiro kwasama. Yomaya sama kumunde, yomaya samya munde, yomaya samya munde. Ate akati otumalo kwasama ennyo, ate tumwangwalwa. Tani go bimba, tabirina amakulu enga wengi. Olesolo Shafiki, manike ngiyagala okutwala Shafiki, manike ngiyagala. Fitina ceasefire, fitina yaki. Of course, that's the Baroita. Ate Baroita no, we don't give money until they see abantu abera mu buyinza abera mu biki. Oluusi tuba tuzanya bibakola ki? Kakati tulina lambo gye tubeeramu nga tosobola kutegeera bwe kujja Kongo badde feeta gowa. Ceasefire. Okay. Emitwalo 10 ordinary ticket. Emitwalo 3 VIP. Emitwalo 3 VIP. Tables, tulina tables za mirundi ebiri, tulina ez'emiliyoni 5 n'emiliyoni 10. Nga 29 ku Serena. Olutusimanyira muli bamaanyi n'ebbanga libaddewo abamwekana Uganda naye mukoze kyenkana ky'okulaba nti tukimanyi muleeta abaana abato abapya naye omutindo gwabwe siri mukyamugamba nti gwakibogwe okwenkana mamwe magituli mumuzanyira obuzibu buvaawa Kato Lubwama wabaawo okulya na Uganda eweze emyaka 6 tukimanyi bulungi buli muntu yandisaanye okuba nti no asanyukirako eggwanga lye naye singa omusinga okwagala eggwanga lino tugambe mwafunyeyo ku buvujjirizi nga mulaba kiyitiridde ne babagamba bazanye abantu banyemukko kye bayita ceasefire. Kale Serena mani kibuuzo kino nsengera okusooka okukidda kubanga omwana oyo Geizi si mwangu nnyo mulowooza ayagala nnyo ebyonoonese. Kakati Geizi twagala okubuuza bagala nti ceasefire mugenda kulya tugenda kulya obadde oyagala tukola ki? Ekizibu kyaffe era mbadde mpisa ebigambo basenkubuge bano basenkubuge ekizibu kyaffe kyetwafuna ne fimusi endala kuba tulina fimusi nyingi abantu babeerawo mu kikubo ne bakola omukolo gwabwe ebyo byoyogedde tosobola genda kubabuuza nti mukoze omukolo guno mugenda kulyayo mulinake mwaliddeyo naye era ffe olwetwegatta mayindi zammwe zira nti tukola kintu kino batuwadde
batuze naye tuwaliwo tabu eno industry yaffe ate twagala ebeere the best ate tutandisa okulya we are just starting okulya mu field eno tugenda kulya in the next 10 years era kakati abalowooza nti theatre egenda kuva mu next 10 years tugenda kuba bagagga nnyo in the next 10 years obugagga buvaamu great ideas. This is a great idea. Nekitugenda okuzanyako tukiiseeko oluwunguko kubanga twagala kuyiwa byonna byetutesitese eri omulabi ng'ate tetunaba kusoosootola. Naye idea eno bwekigamba abantu buli bwekigamba ayagala kujja on board kakwe ekyokulabirako kijja kukyakutegerako omukulu Kim Kalisa yabagamba nedda eno yange bw'omu nzekka. Bwe twagenze ewa Aga, he said the same thing. Hama yabadde naye agala abeere yekka byetesikolera poligana zabakoye okugenda nga beefuma manyi mutyo wano nga mwefuma n'ababoda babavuma namwe mubavuma mwetomera tempa ziri waggulu nnyo. It's a beautiful idea. Buli kwokigamba ayagala kujja on board. Tukyayita abasponsaza abalala bangi naye twagala mutukutu obuninga kakwekyo okulabirako omuzanyo guyitibwa ndiwulira gavumenti yakuteekamu sente nenga gwaliba society naye netuganda gavumenti otuga ebyokuwandiika tugamba tuleke tumale okuwandiika ojja olabe kyetuwandiika. Therefore amagezi tugalina okuteteekanya tulina era tukakasa tiwatabaawo tutadde mu nkwawa tugenda kufuna abasponsors bangi nnyo locally and internationally. Tusula tutunula bwe tumanyi okutambula netwagamba tugenze luddawa ne tweggalira ne tuteesa ne twogera olwegende ku special theatre tuli wano already ekyo kikugambye oli agambye ne press conference nedda mujje kino kyange netugamba nedda twagala kino kya entire Uganda tetwagala bakisibe ku muntu omu nti kya muntu ono. We are calling upon more sponsors and the ceasefire will become ceasefire and everybody will be ceasefire. Thank you so much. Our accountability tubadde wo ebbanga lino lyonna tukoze ebinene naye that's a very important question. Tukoze ki okusika ki abalala? One thing you have to know is understand the history, the nature of how theatre has evolved in Uganda. And theatre is always evolved by the consumer mostly. Consumer yasala waliwo ekiseera bwe twalinanga theatre abantu ba downtown abalina sente n'akakomawo, and the kind of theatre you do was that kind of theatre which was, theatre to say, we're big. And I'm sure my brothers will tell you that if you did a play those days, you'd be alone sometimes. So that was there. Then we had the corporate theatre, which I would say, for the comedy, that comedy revolution. And now that comedy revolution has kind of held sway, whereby attention span. People don't want to come and sit in the theatre and watch one long narrative. Yaja, Narwana, Nakolachi, Nagagawara. So we've had younger people now being drawn more towards this quick kind of quick-paced comedy. And they are watching comedy. So even you find that most of the young people that would be in this traditional art form, which takes a lot of patience. Muzanyo, one, it's capital intensive. You must put a lot of money because this is a play that has like 60 people in it, and 60 people rehearsing for 4 months to be able to pull it off. I would like to ask you, would you have that kind of patience? Young people today, which young person do you know has the patience to come every day and rehearse for 6 hours daily
apart from Sunday. Not many people. And that's why for 4 months. And that's why I look, I teach at the university and I teach these young people, so I know. And I want to say, there's that thing of materialism, which is very talented young people we are losing in 2 years, 2, 3, 4 years. Very young people who create a very big wave if they stayed the distance. Never seeing a I don't know one yakaja, China gun, transport. What you're saying? I want to teach people. I want the next group of writers, people who think with my kind of madness. People came once, you need to be able to say. Let me say, can't go money, a marry, game bueno. I want to release it. And so, this kind of incident, this kind of thing comes in to help us release this tension that we have. Theatre needs benefactors. It's not easy because I'm going to move my pocket and give transport to 60 people. I know there are people out there who are listening and they're saying, what is he saying? But that's a fact. Right now we have someone. Are you willing to? Is there someone who is willing? And that's why we are calling out these Coca-Colas, who's Uganda warranty that Kato hasn't mentioned. Say, please, put money into this thing. We need this kind of support to be able to take these young people because someone needs to put them in. It's a different mentality from ours. Fetwari ira ya kutambula, tewali boda, we know kutambula kumagero gendewa. Naye kati mwana we nakuzino umugamba nti owe kalelwe for me when you tell me kalelwe zikanzije ngantani kokulubata. Naye kati mwana wano mugambe nti abakalelwe tomuwadde 15 okujja wano. Naye kati wali sina transport. So we have young people who are suffering from the senior transport syndrome. And that's the biggest problem. And I wish maybe if we do this project, which is going to involve so many people, which others are going to put money into, so that we can enable young people, these young people you are so worried about, and rightly so, to come and join us and take this stuff that is boiling in our heads, because otherwise it's going to rot in there. I don't know whether that makes sense. Thank you. Serena, I don't know what kind of answer, but I'm not going to start with more. Bomara, the shower, probably 2 hours. I don't say to get a cooler. Besides, you have the shower, yeah. They never put your back to cooler. 2 hours, just about 2 hours. 2 hours. This is the play. To protect psychological treatment. Ubongo tukutuike ukabo agorokuwana over Muzanyo na basugulana silikiki siya wadaka awakana bebasa Muzanyo akaba so get to fully to psychological treatment ekitweno kyabula so ndoza tusimbe tukuzutu hashtag kazidi 3 days ceasefire ne Katemba ceasefire Nekatemba Serena. There are 2 hashtags. Any other question? You have a question? Wakatinga ba promoter bagenda kola federation. N'abayimbi obudde buno balwana kola federation. Bakoze muli mukuzanya muzanyo. Nega abaana bangi nnyo abali mu theatre. Baka abanjala balemereddwa okuzanya. I personally nali muzanyo nakyasoma. Ebizibu bya theatre byannemesa. Mulowooza nti nno kino kigenda okugira ebizibu bya theatre byonna. Let me tell you one thing about art. Art is that
if you come into art with a material interest, chances are that you're going to get hurt. You'll be paying your heart, and this one is not in Africa, it's not in Uganda, it's not in Europe, it's not in America, it's everywhere. Even when you go to New York, there are theater actors who are, theater is beyond passion. Theater is internal expression. You must have something to say. Theater. Many of us have said, but most people do 2 years like you did. You're a young man, I can see. So you have such a long career ahead of you. But you need to cultivate within you the need to have something to say. And I think that's what we're trying to do here. We were part of the revolution that brought comedy. And comedy is a very intelligent craft. But it became misunderstood. Where people who do not want to read, people who do not want to discover new things, people who do not want to keep building themselves, took over the craft. And yet it needed to be fresh. So we were part of that revolution. And we are saying, let us also again be part of the revolution, to take people back to history, to tell young people that actually there is something for you to gain in saying something relevant. Consistently, what going to be a sound? But by the 6 o'clock, you know that guy? 6 o'clock, you're every time. When you meet that guy in one day again, the first time you know it's our son. If you meet him in one day again, he was consistent, that mad guy. He was insane. He was consistent in his work, and he did it repeatedly without giving up. Until one time, I think it was a New Vision that featured him, a center spread. Consistently. Now imagine that kind of art, that kind of consistency. You begin to matter. And that's what we are saying. Quitting now, we're not saying that we have come with a solution on the table for you. We are saying we have come with action. If you want to get it, you get it. If you don't want to get it, and that's it, because it's a very personal experience, it's subjective. I can't force you to think like I do. But you can actually do it. You can actually say something and people show interest. And I think that's what Uganda is asking for. Uganda is saying, okay, mwagena nyomu comedy, netuza abajaruo, abachori, abagisu, you know, abaganda batamrabati. We've done that kind of art. Is that what you want to take your child? Nogama tutulewa and see. Njagala mtawani wa mutango kuoza ngomu mtoku. To go into a theater. That theater used to be there. And we are saying, let's go back to that point. Where did we miss it? And it must have been like 10 years ago, I think. 20 years? 2000 when this started. And we're saying, let's go back there and do something of it. 2010. Mpulira ekinjiriza ezenene. I'm surprised. Yali mfo ky'okutuwaana ate otugamba nti otuvoola. Which school did you go to? Sente zonna abantu abatambula ogenda eggulu bawa sente ne bakola ebibiina with a lot of money. Ebibiina tebiriiwo bakola birala. Mfo ky'okugamba nti bali mu muzanyo ate fe abali organize this how many groups? I'm surprised. Mvujo kama bantu sibomwe wamwe mundu wamu mutandise okukola mugenda mu maaso. Ate batulina kola association ezinda eggulu bagenda bakola National Cultural Forum simenye bakola biki ne bawa 90 billion got a booklet nene bweti how the good money was shared. Kati bali mu Serena baddamu again afresh ate botujuliza bwegala tuberenga bo. I'm shocked. We are not like them. We did go to Guru, but we are ahead of them. Fetukola, Boba Chadayo, Devaka, which school did you go to? Ceasefire. First one, I it's a very nice question. The problem
y'Abannayuganda tewaliwo moment n'emu gye bateesa oba ne bakuwa amaanyi ng'ogenda mu maaso. Tebakuwa amaanyi, ekyo kyo tukimanyi. Ogamba abazannyi bagenda ne babeera enjala ne bakola batya. Theatre eno gye tulimu kubanga waliwo n'abazannyi baffe njagala kino mukiwulire. Theatre okugibeeramu ebbanga erina okufuuka emmere y'omwoyo gwo. So mu theatre abantu basatu tebateekeddwa kuba mu theatre. Asooka ow'omululu, olina omululu mungi nnyo, funawo okuteeka, funawo okuwummuza. Osobola okuwummuza oba bakalikakanika, osobola okuwummuza basisi b'empuuta, nofunawo okuwummuza. Osobola okuwummuza mu fyuzi endala, osobola okgendako mu kikuubo, baaba omululu gye bali eyo abasinga gye bali eyo akola miliyoni 5 naye akatogo kasingira 10 neyokugiika enjawulo. Theatre olina okugijjamu omuntu omulina ekyokubiri. Theatre olina okugijjamu ng'oli mugezi. Eno field bw'ozanya n'ekintu okwefuula kyotoli omanyi ekitegeeza n'owefuula kyotoli n'oliyiviira kyotoli n'okaaba minyana gikuyitamu n'okola otya. Do you think it's si kya buli omu? Era problemu ya Uganda weri nti buli omu ayagala kufuuka actor. Kyekiresa problemu mu Uganda by the way. Buli omu ayagala kufuuka Serena. Ate batutamye obusulo balina bonna bagala kufuuka ba actor. Wasangasanga ku social media n'akasimu kaawo basajja mukaawo kati nabe biweddewo nabe bijja kuggwawo. Tuddeyo ku original people Katonda be inspiring beyawa amaanyi. Guno omulimu gwaffe Katonda yagukola akuwa amaanyi ag'enjawulo. Weweebuuze Kato Lubwama yali atunda amanda wali afuuka international star. Kiki kubanga Katonda yamuyiwako amafuta. So ogenda kunsabirako bwetumala kagundi kano tewereze ekitu kya